Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని నినాదం అది. సేమ్ అలాగే ఈరోజు కూడా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో వెల్కమ్ టు వేదాంతు ఏపీటీఎస్ 9th and 10th. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Hope all you are doing good, great and wonderful, right? So this session is going to be very interesting. So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher, but today I became a physics master teacher in class 9. సో ఫిజిక్స్ క్లాస్ 9లో ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ మీరు అడుగుతా ఉన్నారు. సార్ ఫ్లోటింగ్ బాడీస్ చెప్పండి. టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ కోసం అయితే వచ్చాను. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం కవర్ చేయబోతాం ఈ సెషన్లో. వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ ఏంటని చెప్పి ఈ సెషన్లో నేర్చుకోబోతా ఉన్నాం. ఓకే, చలో గైస్, లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ అండ్ హౌ డు వి సాల్వ్ దోస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. సో అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటిది ఇది. ఓకే, చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. ఫ్లోటింగ్ బాడీస్. సో వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు ఏపీటీఎస్ 9th and 10th. సో దీస్ ఆర్ అవర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా మన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ నేర్చుకుంటున్నారా రై? వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. టెలిగ్రామ్ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ ద notes. And Vedantu APTS 9th and 10th, the most interesting, enthusiastic and energetic channel in the YouTube itself. So the fast growing channel Vedantu APTS 9th and 10th. Subscribe Vedantu APTS 9th and 10th and click on the bell icon to get all the updates. So important notes kosam with the description check cheyandi. Azad, like before joining in Vedantu, I used to teach both the subjects. Okay, structure of atom lesson definitely better. Asale baleda, thank you. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్యాచ్ 22nd, సారీ బ్యాచ్ స్టార్టెడ్ అండ్ 22nd అన్న 22nd స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. మిషన్ 600 వేరియంట్. సో క్రాష్ కోర్స్ ఎట్ 899 అండ్ స్మార్ట్ క్రాష్ కోర్స్ ఎట్ 1199. సో 899కి క్రాష్ కోర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ మిషన్ 600 బ్యాచ్ లెసన్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. స్మార్ట్ క్రాష్ కోర్స్, సో విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా దీస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as గరుడా సెషన్, గరుడా క్లాస్ 10 సెషన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. రికార్డెడ్ సెషన్స్ అయితే మీరు వినొచ్చు ఎట్ 1199కి. సో మిషన్ 600, దిస్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు గెట్ అ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ 10th grade. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి జాయిన్ మిషన్ 600 అండ్ మేక్ యువర్ 10th class జర్నీ సక్సెస్. సో లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. ఏం కాదు లేరా, ఇది కూడా మందే, రైట్? సో మిషన్ 600 అన్న. సో టు మేక్ యువర్ 10th class జర్నీ సక్సెస్, సో లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో జాయిన్ నౌ అండ్ సో ఇప్పుడే మిషన్ 600లో జాయిన్ అయిపోండి. అండ్ టు మేక్ టు 10th class జర్నీ సక్సెస్ అన్న, సక్సెస్ఫుల్గా 10th class జర్నీని సక్సెస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వైసాట్ అన్న, వేదాంతు ఆల్ ఇండియా స్కోర్ యాక్సిలేటర్ టెస్ట్ సిరీస్. వైసాట్ వేదాంతు ఆల్ ఇండియా స్కోర్ యాక్సిలేటర్ టెస్ట్ సిరీస్. సో ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయిందన్న. సో 4th ఒక ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అండ్ 11th 8th ఇంకొక 2 ఎగ్జామ్లు ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ బూస్ట్ యువర్ స్కోర్. చూసినావా ప్రజ్ఞాపూర్ వచ్చినావా అనుకుంటురా, రైట్? జస్ట్ 2 weeks అండ్ విత్ ఓన్లీ 3 tests యుల్ బి గెటింగ్ 99%. సో వైసాట్ ఇక్కడ చూసి మనకి టుమారో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ సార్, లైక్ టుమారో ఇట్ వోంట్ బి పాసిబుల్, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆల్సో ఇట్ వోంట్ బి పాసిబుల్. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఆన్ థర్స్డే రోజున తీసుకుంటాను అన్న, రైట్? సో ఇక్కడ చూసి మనకి మ్యాథ్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజికల్ సైన్స్, సోషల్ సైన్స్ పార్ట్ 1 అండ్ సోషల్ సైన్స్ పార్ట్ 2 అన్న. సో ఫుల్ డే ఉంటుంది. సో 4th 11th ఫుల్ డే. సో 4th ఆల్రెడీ అయిపోయింది. 11th and 18th ఫుల్ డే ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా వైసాట్ని రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎగ్జామ్ అయితే రాసేయండి. ఎందుకంటే వచ్చేసే నో ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఫుల్ డే నన్న 11th January అండ్ 18th January ఫుల్ డే ఉంది. సో వీఆర్ గివింగ్ రెమీడియల్ క్లాసెస్ ఆల్సో. మేము క్లాసెస్ కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అండ్ లాస్ట్ 4th రోజున పేపర్ డిస్కషన్ అయిపోయింది. అండ్ 11th రోజున రాసేటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా మనకి పేపర్ డిస్కషన్ అయితే అయిపోతూ ఉంటుంది, చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అన్న. సో దిస్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అన్న, చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది. దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ అవర్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్. సో యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. విల్ బి హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్, 3-way doubt support and smart clickers and high-tech class అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో బ్యాచెస్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఫాస్ట్ ఫర్ జూనియర్ కాలేజ్, జేఈ అండ్ నీట్, టీఏపీ సెట్ కోసం బ్యాచెస్ ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. చెప్తారా ఆజాద్, రైట్?
సో జూనియర్ కాలేజ్ జేఈ నీట్ ఈఏపీ సెట్ కాకుండా 8 to 10 ఫౌండేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా బ్యాచ్ అయితే ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో తొందరగా వచ్చేసేయండి, జాయిన్ అయిపోండి. సో టు మేక్ యువర్ 10th క్లాస్ జర్నీ సక్సెస్ అండ్ టు మేక్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ టు మేక్ యువర్ జూనియర్ కాలేజ్ నీట్ అండ్ ఈఏపీ సెట్ జేఈ కూడా సక్సెస్ చేసుకోవడానికి మాతో జాయిన్ అయిపోండి. అండ్ హియర్ AI powered system of personal attention అన్న. సో weights integration is there. సో ఫర్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ జర్నీ ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఓకేనా, బై. Please you can take early morning or night mode sessions also will be with you sir. Please take care sir. Please understand us as we are waiting with so much Josh sir with here. Yeah, actually 9th class students జాయిన్ అయ్యేదే కొంతమంది రా. దాంట్లో మళ్ళీ నైట్ మోడ్ అంటే ఎవడు రాడు, ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే ఎవడు రాడు, ఎవరో ఒక్కరు వస్తారు, అసలు రెస్పాండ్ అవ్వడు. ఓకే, సో బోరింగ్ ఉంటుంది క్లాస్ అంతా. ఇప్పుడు కూడా చూడు ఇక్కడ మా ఆజాద్ గాడు ఉన్నాడు, వాడు నా పాత స్టూడెంటు, నాతోనే ఉంటాడు, ఏడికి పోయినా నాతోనే ఉంటాడు. దాని తర్వాత నువ్వు ఒక్కనే ఉన్నావు, అది నువ్వు కూడా ఈ క్లాస్ వింటావా అంటే ఏమో తెలియదు. అండ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు టేక్ నైట్ మోడ్ అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్, రైట్. ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది, క్లియర్ డౌట్స్ ఇన్ క్లాస్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ థరోలీ అండ్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రివైజ్ కంప్రహెన్సివ్లీ అండ్ పర్సనలైజ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇవన్నీ కూడా మన వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో ఉండేటువంటి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అని మనకి 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అవర్ సెంటర్స్ కూడా ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ చూడు, మనకి తెలంగాణ నిజాంపేట్, ఏస్రావ్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్, కుకట్పల్లి, దీస్ ఆర్ హైదరాబాద్ సెంటర్స్. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ సెంటర్స్ ఇన్ నాట్ తెలంగాణ. అండ్ ఆంధ్రలో మనకి విశాఖపట్నం, వైజాగ్ అంటాం నాన్న. సో ఇక్కడ చూసి మనకి విశాఖపట్నం, వైజాగ్లో తిమ్మాపురం, ద్వారకా నగర్, అసిల్మెట. ఓకే, దీస్ ఆర్ విశాఖపట్నం సెంటర్స్. బెన్ సర్కిల్ అండ్ కానూరు, విజయవాడ సెంటర్స్. తిరుపతి అదర్ సెంటర్ ఇన్. ఓకేనా, ఓకేరా. సో అదర్ సెంటర్ ఇన్ ఆంధ్ర. అండ్ నెక్స్ట్ అప్ టు లైక్ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్లో 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఓకే పవన్, ఐ ట్రై టు టేక్. సో అవైల్ 90% స్కాలర్షిప్ ఆన్ టేకింగ్ ఐవీసాట్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. సో మా యొక్క ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో జాయిన్ అయిపోయి మనకి 90% స్కాలర్షిప్ అయితే తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. సో బుక్ ఏ విజిట్ టు అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ గెట్ 90% స్కాలర్షిప్ నానా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఇన్ జేఈ అండ్ నీట్ నానా. సో జేఈలో మనకి 4,956 స్టూడెంట్స్ క్లియర్ జేఈ బై 2025 అండ్ 7,247 స్టూడెంట్స్ క్లియర్ నీట్ బై 2025. సో జేఈలో ఆల్ ఇండియా 11, 15 and 21 ర్యాంక్స్ మనవే. అండ్ నీట్లో 92, 281 and 303 ర్యాంక్స్ కూడా మనవే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒలింపియాడ్ హైలైట్స్ అన్న ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఆన్ థర్స్డే అన్న. ఓకే, సో 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. 5 గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం జరిగింది. వాట్ యూ కెన్ సే 5 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్స్ 5 గోల్డ్ మెడల్స్ అయితే రావడం జరిగింది మనకి. ఐఎస్ఐ యూజీ హైలైట్స్లో చూడడానికి మనకి టాప్ 100 ర్యాంక్స్లో 19 ర్యాంక్స్ మనవే ఇన్ 2025 అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే. ఓకే, ఐ డింట్ ఫర్గాట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, నీకోసమే మరీ మొన్న సెషన్ తీసుకున్నాను పవన్ సాయి, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి 2024లో లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే 18 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టాప్ 100 అన్న. టాప్ 100లో 18 ర్యాంక్స్ మనవే, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1 కూడా మనదే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేద్ నాన్న. వేద్ యువర్ ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్. ఇక్కడ యూ కెన్ లర్న్ ఎనీ టాపిక్ విత్ వేద్ లర్న్ లిస్ట్, సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ విత్ వేద్ ఇన్స్టా సాల్వ్, రిమెంబర్ ఎనీ లెక్చర్ విత్ వేద్ లెక్చర్ లెన్స్ and improve your marks with Ved score booster. So by using all these things you'll be getting a good marks in your examinations and start learning for free. Now live on the Vedantu app lo live ayindi. You can download from the Play Store nunchi download cheskondi and then you can start using it. Use cheyandi, ipude download cheskoni use cheseyandi. Let me check audio and video once. Okkasari audio video check chesedam, then we'll start the class nana. So as it is very 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 important, నేను ఏపీ స్టూడెంట్స్ని మర్చిపోవడం అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా రే? కెన్ యూ హియర్ మీ? అండ్ యూ డింట్ లైక్ మై సెషన్ ఓన్లీ. కెన్ యూ హియర్ మీ నానా? ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఫోన్ ఇష్యూ, ఐ థింక్ సో. చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. వై డూ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ అండ్ సమ్ సింక్? ఓకేనా. సో కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఫ్లోట్ అయితే, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది సింక్ అవుతాయి. ఓకేనా.
సింక్ అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే సింక్ అవుతాయి, డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే ఫ్లోట్ అవుతుంది. అంటే సో సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ డెన్సిటీ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్, సో దే విల్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్. Some objects have density more than that of water, so they'll sink on the water. Okay now, so that we need to write. Okay now, so you can write the answer. We see that some objects float on water. Some objects float on water. Okay, and some sink, some sink. I am doing justification for all the boards. I took one separate class for you, and this is there for only them, only for them. So that's why I'm taking here. Okay, some sink. Okay now. So this happens because ఎందుకు జరుగుతుందన్న, because what beta, the density difference of the object, because the density difference of the object, density difference of the object. Okay now, as if any object has, as if any object has more density than water, then it will be then okay, more density than water, then it will sink. Otherwise it will float. సో వాటర్ కంటే ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న ఏమైతుందన్నా సింక్ అవడం జరుగుతుంది, అండ్ వాటర్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఫ్లోట్ అవడం జరుగుతుంది డెన్సిటీ. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. వాటర్ కంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే సింక్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మోర్ డెన్సిటీ దాన్ వాటర్, సో దెన్ ఇట్ విల్ సింక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ డెన్సిటీ దాన్ వాటర్, దెన్ ఇట్ విల్ ఫ్లోట్ నానా. Okay, master. Pawan Sai, definitely. Next question. Explain density and relative density and write their formulae. So density and relative density and what యొక్క formula ను అడుగుతా ఉన్నారు. Okay, so let's write the answer nana. Right, so first one what beta, density. So density అంటే ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ, it is defined as the mass of a substance per unit volume.
ఈ డెన్సిటీ ఇవన్నీ మీకు దాంట్లో వస్తాయినా అరే, దేంట్లో బొయాన్సీ ఇవన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయినా గ్రావిటేషన్లో ఉన్నాయి కదా, అవేనా గ్రావిటేషన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకో పవన్ సాయి. ఇట్ ఈస్ defined as the it is defined as the mass of substance per unit volume. Mass of a substance per unit volume. Unit volume. Okay now. So what did he ask beta? Formula. Okay. Density is equals to what beta? Mass by volume. Mass by volume. So next వచ్చేసి మనకి relative density. Relative density. So it is a ratio of the density of a substance to the density of water. It is what beta? It is the ratio. It is the ratio of the density of a substance to the density of water. Density of water. Okay now. So what is the formula here? What might be the formula manaki? So what you can say here, like relative density is equal to what beta? Density of the substance by density of water. Density of the substance by density of the water. Okay. So is that clear guys? Let me check how many of you are there. Two members unnaru, respond avvadaniki innana. Okay. Next question. Explain buoyancy in your own words ana. Buoyancy ante enti? In your own words. Okay now. So buoyancy is what beta? Upward force exerted by what beta? Fluid. So the liquid. Okay now. So when you place any object on the water, okay now, surface of water, so what will happen beta? Same amount, the mass of the object is equal to that of what beta? Water displaced by this object. Ante water enthaithe bayataku vachindho adi emaitundana manaki like what you can say similar, okay na, equal ga untadi. So that how it is coming out beta? So the fluid is like exerting a pressure on this object, okay na. So that force is called beta buoyancy ani చెప్పడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, buoyancy is the upward force exerted by fluid So that is what beta
liquid or gas? Liquid or gas? Okay, now. On any object immersed in it. On any object immersed in it. Okay. So this force acts in the opposite direction to the gravity. ఇదేం చేస్తుంది మనకి దిస్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఫోర్స్ ఉందో దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద opposite direction to the gravity. Opposite direction to gravity, which is why object feel light in water. Which is why object feel lighter in water. Lighter in water. Lighter in water. Clear? Okay, next question, Nana. How can you find the relative density of a liquid, Nana? Relative density of liquid ni etla find cheyadam jarugutundi. As we know, the relative density is what? The ratio of density of substance to the ratio of density of water. Okay, now. So that way we'll find out the relative density. Namaki. So the relative density is known as the ratio of the density of that object to the density of water at 4 degree Celsius. Okay, now the term normal density and relative density are different things. Okay, the term normal density and relative density are different things. రెండు కూడా
different things అన్నట్టు, right? So then relative density is equals to what beta? Object density by water density. At 4 degree Celsius. This is the answer for the question. Namaste, ghost. Next question. Teja, గుర్తుంటారన్నా ఎందుకు మర్చిపోతారన్న మళ్ళీ. So mercury barometer అన్నా. So do anyone know mercury barometer? Right? సో మెర్క్యూరీ బ్యారోమీటర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు ఇక్కడ మనకి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వన్. రైట్. ఇలా డయాగ్రామ్ని వేయాలి, ఓకేనా? సో వేసిన తర్వాత దాని లేబులింగ్ అనేది వేయాలి నాన్న, ఓకేనా? సో ఇదేమవుతుంది, ఇది మనకి హైట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ నాన్న. హైట్ ఆఫ్ mercury, okay? And here we'll be having scale. This is what beta? Scale. This is reservoir. Okay? So and here we have some space. This is space, and so this is what beta? Mercury barometer. Mercury barometer. So ఇక్కడ మీద మనకి this is what beta? This is barometer. Barometer. Okay. Okay. So here we have what beta? Mercury. So this is what beta? Mercury. Okay. So this is the answer for the question.
Okay, next, a solid sphere has a radius of 2 centimeters and mass 0.05 kg. What is the relative density of the sphere? Okay, now, so what did he ask, beta? A sphere has radius of 2 centimeters. Sphere యొక్క radius ఎంత మనకి 2 centimeters ఉంది and a mass of 0.05 kg. What is the relative density of the sphere? So density, relative density ఏంటి sphere యొక్క relative density ఏంటి? Just give me 1 minute, beta. Just a minute. Right, Nana. Okay, so here we'll write the given data here. So first ఏందన్న మనకి given అయినా మనకి రేడియస్ ఇచ్చినారా. ఓకే, రేడియస్ r is equals to what బెటా 2 centimeters ఇచ్చినాడు. r is equals to 2 centimeters ఇచ్చినాడు. మాస్ ఎంత ఇచ్చిందన్న మనకి మాస్ m is equals to ఎంత ఇచ్చింది మనకి 0.05 kg ఇచ్చినాను. ఓకేనా, సో దట్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ బెటా 50 grams. 50 grams అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో దెన్ వాట్ వీ నీట్ కలిగిన వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్. రిలేటివ్ డెన్సిటీ కనుక్కోమన్నాడు. రిలేటివ్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, మనకి వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. వాల్యూమ్ కనుక్కుంటే మనకి డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. వాల్యూమ్ కనుక్కుంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్. Volume of sphere, what beta V is equals to what? 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7 is 3.14 into 2 cube nana. Right? So we'll be getting what beta 33.49 centimeter cube approximately. Right? 33.49 centimeter cube anadi vastadi. Right? So next time cheyali manaki ikkada density of the sphere కనుక్కోవాలి. Density of sphere, ఓకేనా, that is rho is equals to what beta, what you can say, mass by volume. Mass by volume. So mass ఎంత అవుతుందా మనకి 50 by 33.49, volume we have got. ఓకేనా, so we'll be getting what beta 1.49 gram per centimeter cube. This is what beta relative density is what beta 1.49, since density of water is 1. Okay now, so relative density is equals to beta density of substance by density of sphere. Okay now, so density of sphere by density of water. Relative density is equals to beta density of sphere by density of water. Okay na, that is what beta 1.49 by 1 ana.
సో రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ 1.49. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ గ్రామ్ ఫర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రామ్ ఫర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది. బోత్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సల్, విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెట డెన్సిటీ అనేది రావడం, రిలేటివ్ డెన్సిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఇస్ వాట్ బెట 1.49. రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఇస్ 1.49. క్లియర్? So next question, Nana. A small bottle weighs 20 grams when empty and 22 grams when filled with water. When filled with oil, it is what 21.76. What is the density of oil? Oil యొక్క density అడుగుతా ఉన్నారు. So write what beta given you write beta mass of bottle, mass of empty bottle is equals to what beta 20 grams, and mass of bottle with water is equals to 22 grams. Okay now, so then mass of water is equals to what beta mass of bottle with water minus mass of bottle, empty bottle, mass of empty bottle. So mass of bottle with water ఎంత na 22 minus 20 will be getting what beta 2 grams. Okay na, 2 grams అనేది వచ్చింది. mass of water ఎంత na 2 grams. Mass of water is equals to 2 grams. Okay, then we need to calculate what beta mass of bottle with oil. This is also given, mass of bottle with oil is equals to beta 21.75 grams. 21.75 or 76 ఇచ్చిందా 76 అన్న 21.76 grams. Okay now, so then mass of oil, mass of only mass of oil is equals to beta mass of bottle with mass of bottle with oil minus mass of bottle with oil minus mass of empty bottle. Mass of empty bottle, mass of bottle with oil minus mass of empty bottle. So that is what 21.76 minus 20 nana. So we'll be getting what 1.76 grams nana. So that is what mass of oil. Just give me 1 minute. Just 1 minute nana.
yes అనా సో సారీ సో ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ కనుక్కోమన్నాడు కదనా రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈక్వల్ మాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ బై మాస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాం ఓకేనా రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ relative density of oil is equals to mass of oil by mass of equal volume of water. Okay, so mass of oil is what beta 1.76 by 2, so we'll be getting what beta 0.88. Okay now, so again మనకి density of oil is what beta 0.88 gram per centimeter cube. Density of oil is equals to 0.88 gram per centimeter cube. Okay, so that is the answer for the question. Clear? Right? So next question కి వెళ్ళిపోదాం నాన్న. So next question కి వెళ్ళిపోదాం. When like an ice cube floats on the surface of water filled in glass tumbler, so density of ice is equal to 0.9 gram per centimeter cube. Will the water level in the glass rise when the ice melts completely? When the ice melts completely. So ఇక్కడ మనకి ఐస్ అనేది ఫ్లోట్ అయితే ఉంది సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ పైన ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి లైక్ ఇన్ గ్లాస్ టంబ్లర్ సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈక్వల్ టు 0.9 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సో వాట్ విల్ ద వాటర్ లెవెల్ ఇన్ ద గ్లాస్ రైస్ వెన్ ద ఐస్ మెల్ట్స్ కంప్లీట్లీ వెన్ ద ఐస్ మెల్ట్స్ కంప్లీట్లీ ఒక ఐస్ అనేది కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయితే వాటర్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతూ ఉందా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు ఓకేనా సో విల్ రైట్ ఆన్సర్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను మనకి when the ice cube melt it in will increase the ఓకే సో ఇక్కడ ఐస్ అనేది వాటర్ డెన్సిటీ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ డిస్ప్లేస్ ద వాటర్ లెవెల్ ఓకేనా సో ఇట్ విల్ ఫ్లోట్ రైట్ సో వెన్ ద ఐస్ క్యూబ్ మెల్ట్ when the ice cube melt what will happen beta then it will increase the volume of the glass then it will increase the volume of the glass tumbler volume of the glass tumbler
as the shape of the glass is shape of the glass is set for the set for the certain capacity certain capacity, so the water will so the water will overflow water will overflow when excess of water when water excess of water what will happen beta will come because of the melting of ice because of the melting of ice because of the melting of ice melting వల్ల వాటర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ what beta answer for the question. So before going to the next question, let's take 5 minute break. So I am suffering from some leg pain. So I'll be back in 5 minutes. Don't leave the session. So be in the class only so that we'll start the session again after 5 minutes.
Yes, welcome back guys, welcome back to the session. So we'll continue the session. So we are left with few questions. We'll be continuing that one. Chalo, we'll start the session. We'll continue the remaining questions and we'll be continuing in 15 to 20 minutes now. So find the pressure at depth of 10 meters. Okay, 10 meters agra depth ichinaru manaki. If the atmospheric pressure is 100 kilopascals, okay na. So kPa. So 1 pascal is equals to 1 Newton meter square. So 100 kPa is equals to 105 Pa. So 105 Newton meter square, 1 is equals to 1 atmosphere. Okay now. So we have to calculate the answer. Okay now. So given depth nana. Depth. So that is height kada. Height is equals to what beta we got 10 meters. 10 meters height అయితే రావడం జరిగింది. Okay now. So atmospheric pressure P naught is equals to what beta 100 kPa. Atmospheric pressure. So sorry, this is 10 to the power of 5. Actually, this is 10 to the power of 5. Right? Atmospheric pressure P naught is equals to what beta 10 to the power of 5 pascals. So 10 to the power of 5 pascals ana. Okay no. P naught 100 kPa ఇచ్చినారు కదా, అది రాసుకుందాం ఫస్ట్. 100 kPa is equals to beta 10 to the power of 5 pascals. 10 to the power of 5 pascals. Okay now. So formula is what beta? Formula for total pressure kada. Total pressure is equals to what beta? P naught plus rho GH. Right? So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి లైక్ P naught ఎంత 10 to the power of 5. So rho GH కదా 1000 into 10 into 10 అన్న. ఓకేనా, 1000 into 10 into 10. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ రైట్ 10 to the power of 5 plus 10 into 10 into 10. So how much we are getting? 3 plus 1 plus 1. So 10 to the power of 5. We are getting 10 to the power of 5. So that is what beta 2 into 10 to the power of 5 pascals or 200 kPa. 200 kPa is the answer. G is equals to, you can take 9 also. G is equals to what beta? You can take 9 also. Okay. Next, can you make iron to float on water and how? So iron ni water lo float cheyacha and how అని చెప్పి క్వశ్చన్ అన్నాను. Right? So we'll write the answer here. The iron will not be floating on the water, as the weight of iron is much higher than the water. So it will sink in water. So the iron will not be floating on the water. The iron will not be floating on the water. Floating on the water. Iron will not be floating on the water, as the weight of the iron
iron is much higher than is much higher than of the water. Than of the water. So it will sink in water. So it will sink in water. Okay. So next is Maki. The gravity also played an important role played an important role for the sinking of iron in water. సో గ్రావిటీ వల్ల కూడా మనకి ఏమవుతుంది, మనకి వాటర్ ఐరన్ అనేది సింక్ అవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెట ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వే డూ యూ అబ్జర్వ్ ఆర్కిమెడ్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. సో గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా. సో there are simple examples we can see, right beta, like designing of what beta ships and submarines. Okay na, first example beta, the common examples of Archimedes principle. Archimedes principle, the common example of the Archimedes principle. So first thing beta, to ensure the float for sink, like what we can say, designing of ships and for submarines. Ships and submarines. Designing of ships and submarines. Okay. To ensure they float or sink as required. అవసరం లేదానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లాక్టోమీటర్స్ అండ్ హైడ్రోమీటర్స్ అన్న. Lactometers and hydrometers. Lactometers and hydrometers. We'll be using in orbital lactometers and hydrometers. Okay. So this is the answer for the question. Idi manaki question ki answer, right? So next question, do all objects that sink in water sink in oil? Give reason ana. So anni objects water lo sink aitaya ledante oil lo sink aitaya, example ivamani. So give reason ani aduta unnaru. Okay na. So the floating or sinking of all objects in water is not possible as the density of different objects is different. So sometimes it will high than water, then object will float, and it will low, then it will sink. So we'll write the answer no. Enduk no, not all objects
that sink in water will sink in oil. That sink in water will sink in oil. Okay. So reason is about density only. The density of oil generally lower than density of water. Generally lower than oil. The density of oil generally lower than the density of water. Density of water. So an object with the density density between that of oil and water, oil and water will the density of oil generally lower than the density of water. So an object with density between that of oil and water will sink, okay, in oil, but float in water. వాటర్లో ఫ్లోట్ అవుతుంది, ఆయిల్లో సింక్ అవడం జరుగుతుంది. రైట్. Just a minute.
Yes, Nana. Sorry for the delay. Uh, Due to some health issue, I was going out. Uh, Chalo, next question. Unit of relative density. Unit of relative density. So relative density ఎట్లాంటి units ఉండవునా? Remember, so there won't be any units for the relative density. Option D is the correct answer. Relative density కి అసలు units అనేదే ఉండదు. Okay. There won't be any units for the relative density. Remember that. Next question. The instrument used to measure the purity of milk. Okay now. మిల్క్ యొక్క ప్యూరిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ టు మెజర్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ మిల్క్? ఓకేనా, మిల్క్ యొక్క ప్యూరిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి? సో దట్ ఈస్ వాట్ బట్ లాక్టోమీటర్ అన్న. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బట్ లాక్టోమీటర్. లాక్టోమీటర్ ఇస్ ద యూనిట్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వాట్ బట్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ మిల్క్. ఓకేనా, మిల్క్ యొక్క ప్యూరిటీని చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ వాట్ lactometer. So barometer, hygrometer and speedometer, those are different things. Okay now. Right? So easy question. Lactometer is used to measure the purity of milk. And next, P naught is equals to pressure, rho is density, h is equals to height, and g is acceleration due to gravity. Then the atmospheric pressure is. Okay now. So మీకు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మీకు అన్ని ఇచ్చేసాడు. పీ నాట్ ఇచ్చినాడు, రో ఇచ్చినాడు, హెచ్ ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్, రైట్? సో ప్రతిదీ ఇచ్చినాడు కాబట్టి సో వాట్ విల్ బి ద ఫార్ములా? ఫార్ములా ఏంటి? సో వాట్ విల్ బి ద ఫార్ములా? రైట్? సో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ బెటర్ రో హెచ్జి. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు rho hg is the answer for what beta atmospheric pressure. Okay na, so a na option A is the correct answer. So p naught is equals to what beta rho hg. P naught is equals to rho hg is the answer na. Clear? So move on to the next question. Next question ki velipodam okkasari. All right, so next question. The first barometer with mercury was invented by. So the first barometer with mercury was invented by. So Torricelli na answer is beta Torricelli. Torricelli is a barometer. So mercury with invented by Torricelli na. Torricelli is a scientist who invented the barometer. Barometer invent చేసినటువంటి scientist ఎవరంటే మనకి Torricelli is a person invented the barometer. Clear guys? All right, so moving to the next question nana. Next question ki velipodam. The hydraulic jog which is used in automobile workshop, okay now, works on the principle of. The hydraulic jog which is used in the automobile workshop works on the principle of. ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన అది వర్క్ చేస్తూ ఉంది? ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన అది వర్క్ చేస్తూ ఉంది? డూ ఎనీవన్ గెస్? Do anyone guess nana? So hydraulic jogs will work on what beta principle? Pascal's principle nana. Pascal principle is a thing which is used in automobile workshops to work hydraulic jog. Hydraulic jog ni చేసేటోటిది. ఓకేనా, so what you can say, hydraulic jog which is used in automobile workshops works on the principle of what beta
పాస్కల్ ప్రిన్సిపల్ పైన వర్క్ చేసేటువంటి థింగ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ సో ఫర్ ద సెషన్. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ 25 degrees Celsius? What is the density of water at 25 degrees Celsius? 25 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఏంటి? 25 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఏంటి? రైట్. సో 25 degrees Celsius దగ్గర వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఏంటి? సో యాజ్ వి నో విల్ బి టేకింగ్ వాట్ బెట 1 తీసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి, బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 0.99 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అన్న. గ్రామ్ ఫర్ 0.99 gram per centimeter cube. 0.99 gram per centimeter cube is the density of water. Is the density of water at 25 degree centigrade. At 25 degree centigrade దగ్గర మనకు ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే మనకి వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ 0.99 centimeter cube. Is it clear? Is it clear, Anna, everyone? So this is what beta our floating bodies exercise solutions. Floating bodies yokka exercise solutions ivanni kuda. So in the next session we'll be discussing something new. Clear? So this is all about today's session, that is floating bodies. Floating bodies ki sambandhinchiనటువంటి session ana. So textbook exercise questions అయితే discuss చేయడం జరిగింది. So next session we are going to have another important topic. So that is for 10th grade. So in tomorrow's session. So see you again with another topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great night for you. Thank you for being with me till now. So see you in the next session, guys. Bye bye. Have a great night and thank you very much for the cooperation and all. So bye bye, and in the next session we'll discuss something new. So bye, and this is Srikanth sir signing off for today's session. And remember to subscribe Vedantu APTS 9th and 10th. So Vedantu APTS 9th and 10th ni subscribe cheyandi, so that we'll be having more number of sessions kuda vasta untayi. Chalo guys, bye bye everyone. Have a great night for you. Bye bye.